¿Qué pasa, Piela? Aquí Muchamiel, y el vídeo que os traigo hoy va sobre distintas formas, las más fáciles, las más rápidas, para tirar ALGALON en 10 y en 25. ¿Qué problema tenemos aquí? Bueno, que yo no lo he tirado todavía. Entonces el vídeo no puede ser mío. No puedo entrar yo a matarlo porque si es que yo aún no lo he hecho. Entonces voy a aprender con vosotros este pequeño tip. ¿Por qué no lo he hecho? Bueno, pues porque, coño, la raíz 25 personas estoy yo. O sea, yo soy una persona. Me hace falta una guild, la que estoy, pero aún no hemos avanzado todavía tanto. ¿Vale? Es lo que hay. O sea, no sé. No hay guilds mágicas. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, algunas hay muy pros, pero a mí también me gusta pasármelo bien. Y aún estamos en el avance. Y menos mal. Llego a tirar ALGALON el primer día y dejo el WoW. Me gusta esto, me gusta avanzar poco a poco. Y wipeamos y ya lo acabaremos tirando. Yo no tengo prisa, pero de esta forma vamos a aprender un poquito más. El vídeo es de Scotty Haye. Ahora lo veréis porque vamos a ver directamente su vídeo. Vamos a reaccionarlo todos juntos, ¿vale? Robas contenido, mis cojones gordos, ¿vale? Vamos a hablarlo todos juntos porque yo... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si yo no lo he tirado, ¿qué hago? Cuando lo tire en 10 hard mode con la hermandad, haré el vídeo del 10 entero. Tengo todos los bosses en 10 hard mode menos el puto ALGALON, ¿vale? Entonces... En primer lugar, muchas gracias por las suscripciones y por los likes, y que si os gusta, pues le podéis dar tal. Y recordaros de que también estamos haciendo stream en Kick y en YouTube, ¿vale? En YouTube ya veis, ya os habrá saltado alguna vez que estoy aquí en directo, pues me podéis venir a ver y os suscribís todo el rollo. Y además, por bajo está lo de Kick, que si me hacéis un par de follows y me hacéis el favor, podemos ser afiliados, y así vamos a probar a ver qué tal esta plataforma con respecto a Twitch. Vamos a ver si se rompe un poquillo el mercado, yo qué sé. Por dinero no es porque aquí no gano una mierda, pero si alguien me ve, pues yo se lo agradezco un montón, coñilla. Having killed ALGALON from literally every perspective, as a tank, a healer, a ranged DPS, and even a melee DPS, with so many different raid comps where... Un DPS harinoso, ¿vale? Supongo que se refiere a melee, que es lo que ha dicho en el audio, ¿vale? Y pues este tío ha tirado el ALGALON de todos los personajes. Entonces, pues bueno, vamos a creernos lo que nos dice. We've had to get creative with some kills. I wanted to share a few things that might help you get a kill if you haven't killed it before. Y este es el coleguita, ¿vale? Este es el Scotty. Y ahora pues nos va a hacer un poquito de publi, el cual pues no voy a quitar porque no soy un sinvergüenza. Slightly differently. It doesn't matter if you've vale, nos están diciendo de que si no, pues también nos vale para matarlo de una forma distinta. Si ya lo habéis matado un montón de veces y lo queréis probar con cosas nuevas, pues oye, aquí tenéis el vídeo también para probar cosas nuevas. Y dice también que aparte de que lo sigáis, que podéis ir a seguirle perfectamente, tenéis el link en la descripción también, porque no soy un sinvergüenza, también os podéis unir pagándole dinerito, ¿vale? Esto también lo podéis hacer aquí en este stream, o sea, en este stream no, en este vídeo, en este canal, también podéis haceros miembros, ¿vale? Por 1 euro al mes, pues si queréis apoyar, podéis hacerlo. Si no queréis, pues no lo hagáis. Está ahí porque me daba la opción de ponerlo y lo puse, sin más. Pero yo os lo agradezco muchísimo, ¿eh? Y tendréis el iconito este, pues en lugar de una cerveza, pues claro, de miel. ¿Ah? ¿De qué va a ser, coño? Pues de qué va a ser. The odd bit of info in this video that you might not know or haven't yet tried. Firstly, to any of you that are on star duty, which for those of you who just mindlessly smack the boss in the back of the head and don't know what your star killer's actually doing, it's all about timing the star deaths to explode when... Cronometrar. Vale, el tema de llevar los tiempos al orden puede ser algo que vaya bastante bien, ¿no? Cosa que nos la recomienda aquí nuestro coleguita, ¿no? Que los tiempos están para algo. Vale, le entiendo. The raid is stable, or, the most important one, timing the star death so it explodes during a big bang, where the raid then takes no damage at all. Vale, claro, si te puedes librar metiéndote en la estrella para el Big Bang, metiéndote dentro del portal ese que ponen para el Big Bang, pues a la hora de esta hora, pues no sufrirás daño. Pues hombre, está bien. Claro, si lo puedes hacer. May or may not have seen Newman's kill where their Holy Paladin solo healed 25 man. This was thanks to amazing coordination and near-perfect execution of the stars. The weak aura used in that kill, which is public on Wago, and I'll put a link in the description, and honestly, it's amazing. ¿Con un solo parageal? Joder, con solo un geal. Coño, pues la coordinación que tienen estos cabrones, tío. Really couldn't imagine being on star duty on 25 man without this weak aura, because it really does allow you to have more focus on the boss while being confident that the stars will blow when you need them to blow, which is during Big Bang. With the help of this weak aura, let's first talk about my personal favourite way of downing the boss, which allows you to drop healers because it... El autobús se refiere al boss, ¿vale? Que es que el traductor este es como el WoW, ¿vale? Que viene de un juego indie, que es YouTube y a la vez es Blizzard, son indies los dos. Entonces, pues aún tienen alguna ligera tara, ¿no? Autobús se refiere a boss. Bueno. Massively reduces raid damage and ultimately leads to a faster kill. Having handled the stars exactly this way...
Claro, el tema de bajar los healers significa mucho más DPS, significa menos cantidad de curas a lo largo del tiempo, pero claro, hay solamente un heal, y significa poder matar mucho más rápido. Worth, bueno, si tu heal es Jesucristo, sí. Myself on 25 man, I can tell you it's actually just so much easier all round to get a kill this way. So if we get a nice timeline going, at 15 seconds into the fight, the stars first spawn. So you're going to have 4. Mira, the weak aura shows you in green text on the star's nameplate and in a separate frame here how much damage they need to take to ensure they die at the end of Big Bang. Nuking 1 star instantly, so there's a black hole safe, and then having 1 person assigned to lowering that green number to around 5 to 10k is the aim of the game here. I personally feel really comfortable doing it as a Shadow Priest because all I do is full nuke the first star and then put Vampiric Touch and Shadow Word Otro que le gusta el Shadow Priest, normal, de los mejores personajes que hay. Up on the other 3. This nearly gets them all to the point we want, which is around the 10k mark in that green text. Now, around 3 to 4 seconds before Big Bang, simply Vampiric Touch all 3 and get ready to disperse. If you're like me, you might want to throw the odd Mind Flay in just to even their health out a little bit, but generally, 1 full round of dots and a second Vampiric Touch on each of them before the Big Bang is súper necesario el Priest Shadow para ponerse lo que viene siendo la dispersión a la hora de tener que comer daño. Enough to get them to die perfectly. If you're similarly geared to me on my Shadow Priest, which is around 4.9k gear score, so if you're around that, we'd probably have similar spell power, similar crit, similar haste. So going back to our timeline, we're at the 1:15 mark and you've got 3 stars alive waiting. Aquí tenemos la línea de tiempo que nos está poniendo. Al 0:15 estrellas y al 1:15 otra vez, la primera estrella. To explode during the Big Bang, which will be coming up in around 15 seconds. And of course, you've got 1 star dead, which was nuked at the start. This means that when they all respawn at 1 minute 15, you're only going to get that 1 star respawn, which was killed at the start. Fast forward 15 seconds to the 1:30 mark and we got Big Bang. 3 stars are going to blow up during the Big Bang, and now the fun starts. It's a bit of a DPS race, but one that should be comfortably achieved if you're running, let's say, 3 healers, because any more is wasted due to the lack of AoE damage going around. That star that's up can be dicen que la ignored. carrera de DPS que va justo en este momento, con 3 heals sería suficiente y que se puede hacer bien debido al 2 DPS que hay. Point naturally, you'll just need to be ready to use a DSAC or any other raid cooldown that you want assigned. If it doesn't get any cleave or wander into melee, it should die around 70-ish seconds after that Big Bang. The reason I say it's a DPS race is because once that first Big Bang is over, there's no more focusing on stars whatsoever. Everyone is just full nuking the boss because you'll only have 1 single... Y la carrera se viene por eso, desde el primer Big Bang ya es full por respecto a que las estrellas pues ya están. Single star explode for the rest of the fight. That's right, literally after the first Big Bang, completely ignore stars. You've come out of the Big Bang at around 1:30. Pues aquí tienes la frase clara. Después del primer Big Bang, ignora por completo las estrellas. Claro, a ver. Teóricamente me parece de puta madre. Teóricamente me parece genial. ¿El DPS qué? Claro, es que igual el DPS no te llega. Es que no lo sé. 38, and you now have until 2:15 until the next stars spawn. Vale, está subiendo la línea de tiempo, ¿vale? De aquí de momento lo seguís viendo. Al 2:15 llegarán las nuevas estrellas. Now it's kind of irrelevant when the single star blows, but if it's before 2:15, porque al 1:30, que aparece aquí, que se ve con la movida esta que no me deja tal, al 1:30, ¡pum! El Big Bang. Entonces, el Big Bang 1:30 y las estrellas nuevas al 2:15. 4 stars up, whereas if it blows after 2:15, you'll end up with 3. Pulling the boss to the general direction of where that last star blew is a good idea just to get some distance from the other 3. So it's 2:15, you've got 3 or 4 stars up, and now you have just under 100 seconds to push the boss to 20%, so they despawn. So you're looking at around the 4-minute mark, you need to have the boss at sub 20%, or it's going to wipe, because 3 to 4 stars will die at once. But as I said at the start, with having that person or persons who were assigned to the stars being able to full focus the boss from the first Big Bang onwards, in conjunction with being able to drop healers, just makes it an easy push to 20% in under 4 minutes quite comfortably. This is my preferred method of killing ALGALON and can obviously be done this way even easier in 10-man. The only thing you need to watch for is the first Big Bang because you'll only have 1 black hole. So make sure mages are using Nova, Druid's Typhoon, Paladin's Stun, etc, etc, just so no constellations close it. Once you come out of the Big Bang, there's going to be plenty of black holes though from the 3 stars that blew outside while everybody else was inside, so these can either now be closed or ignored. Your choice. If for some reason when the constellations spawn... A ver,
lo está dejando bastante claro, la forma más sencilla que es para él el poder hacerlo. Tampoco hay mucho más que añadir, la verdad es que lo está explicando muy bien. La diferencia, bueno, pues que eso que va a depender también de la cantidad de DPS que puedas llegar a tener tú en tu raid o no, de cómo hacerlo. La línea temporal, bastante importante seguirla. Full DPS donde te marca. A ver, no cambia tanto con la forma normal de hacer. Aquí te está diciendo una forma un poquito más sencilla. Si se puede, yo creo que es la mejor realmente. Habría que probarla bien. One wanders through the one and only black hole you've got. Feel free to just nuke a star down. You'll have plenty of time to react. A solo tank strat is another interesting one. It's definitely a more viable option on 10-man than 25 for most guilds because the fight is just much shorter, but it does require very good timing. Basically, you handle everything else in the fight the same. ¿Qué pasa? ¿Por qué no van? Whether you're blowing a portion punch, the such free previous sounds like before cooldown. Again, you could bop a or two. This is just so he gets that one stack of phase punch. Again, around 12 to 13 seconds later, you'll have someone else do it, or even the druid again. You could bop a DK or a warrior and they taunt it, or even have a rep, bubble and taunt. Whatever works for you. But the basics of one tanking is just to have a couple of people who can take one stack of phase punch every minute so your main tank gets time to drop their stacks. Your main tank, of course, will be taunting ALGALON back as soon as that phase punch goes off. So every minute 15, you're looking at 4 or 5 seconds where the main tank isn't actually tanking. You're thinking, well, that sounds like a lot more complex. What could that achieve? Well, combine this with a previous strategy of blowing most stars in the big bangs and you have one really fast kill. One tank, one heal and 8 DPS. The boss literally melts. Solo healing out. En 10, poner un tanque, un heal y un DPS y que otro DPS se vaya comiendo también los guantazos que suelta. Claro, con 8 DPS el boss cae, pero rapidito. Claro, es que 8 DPS son muchos. ALGALON as a holy paladin is extremely comfortable. And I've seen... Pero este cura como un cabrón. 99 no skill. Joder, pues pegarse no skill, su puta madre. A few floated around of other healers managing to do it as well. So as long as you can keep the tank up and not go for a few minutes, you'll get yourself a fast and easy kill, which requires both coordination and high output from the DPS. Claro, a diferencia de esto, el tema de poner un tanque y un heal significa que el daño es muy alto, pero requiere un nivel de coordinación y que los DPS sean mucho más buenos, porque tienes mucho menos margen. Con un poquito de margen, ¡pum!, te vas al suelo. Joder. Worth it. I've solo healed ALGALON 10. I've not solo healed ALGALON 25. The least amount of healers I've done it with at the moment is 3. I think we're going to try 2 next reset. So I'll let you know how that goes. The big thing about ALGALON which people... Y aún así el 25 con uno solo no lo ha probado, que lo ha probado como máximo con 3. Pero que de la misma forma sí que ha probado ALGALON con un heal y lo han tirado. Joder, es que es hardcore, en verdad. Say on though is taking a Shadow Priest. Does it make it easier? Of course it does, but is it needed? No. In fact, you don't need anyone to soak the Big Bang. We went and did a full 10-man clear a couple of days ago to go and get the Herald of the Titans, and very quickly, after walking in and pulling Flame Leviathan, we realised we made a Herald of the Titans group with no Shadow Priest. Big foul. Or was it? No, not at all. We still went in and one-shot ALGALON with a clever use of the Shaman's Elemental Totem and the good old reliable advanced target dummies from engineering. We knew we'd only get 2 Big Bangs, so only needed to plan for the 2. So for the first Big Bang, we just had the Shaman pop his Fire Rally about 10 seconds before the Big Bang, so it'd get on the aggro table with ALGALON, and we wouldn't need to worry about Big Bang because the Fire Rally has got it for us. We all run in and the Ellie soaked it. For the second Big Bang, we just had 2 to 3 people all drop a target dummy on their way into the black hole, and that covered that Big Bang. It's important to use more than one. Preferably you want to drop as many as you can to be extra safe, because if they taunt a constellation, they get one shot. So relying on one target dummy just isn't good enough. If we was to get a third, you're probably like, well, you're dead. Nope. The Shaman can now use his Earth Ellie. So with one Shaman and a couple of engineers, you're covered for at least 3 Big Bangs. In fact, you can cover more than that if you time the totems from the Shaman well, because the Fire Ellie lasts 2 minutes. So as long as it doesn't die and you pop it at the right time, it can actually take the first 2 Big Bangs. Of course, you have rogues with cheat death, which is a safe one, and if you're running 2 prop paladins and your healers are total gods that never let Ardent Defender proc, you can just have paladins rotate, staying out and letting Ardent Defender proc
on the Big Bang. Ultimately, what I'm trying to say here is you don't necessarily need a Shadow Priest for ALGALON, it just gives you a bit more of a reliable way to have. Pues es que es lo que dice, o sea, que es que tampoco es que puedo añadir yo mucho más. No te hace falta un Priest Shadow. Yo he empezado el vídeo pensando que sí, y a ver, sí, me refiero, es más sencillo. Pero que no te hace falta, que no tienes y puedes hacer más cosas. Joder, qué bien. Handle the Big Bangs. The one I personally haven't killed it with, but I will leave it with you anyway, is simply staggering the health of the stars as soon as they spawn. I know there's a lot of guilds that do this, so you would just have a Warlock put a single dot on one, 2 dots on another, and 3 dots on the last one, whilst blowing the first star up immediately. This just means that every star will die at different times, and all DPS can focus the boss. There's no disputing that this works, and I know a lot of guilds that do it this way, but I definitely just prefer controlling the stars to either blow them during Big Bang or smack bang in the middle of 2 cosmic smash casts. You can still put a bit of extra DPS on a star to push it at the right time, but the dot and forget style of ALGALON is 100% a valid way to get a kill, but sometimes the damage may come when you don't really want it. But with plenty of DSACs, aura masteries, or even personal cooldowns being used optimally, still makes this way a worthwhile mention of this video. I hope you enjoyed it. Just a few different ways that you can kill ALGALON and how to manage the stars. I know it's not an in-depth guide into all of its abilities and stuff like that, but that's not the point. There's plenty of those out there. This was just to give you maybe a bit of info that you didn't know. Maybe you didn't know that you could use Shaman Elemental Totems and you don't necessarily need a Shadow Priest. Maybe you didn't know about the Newman Weak Aura that they use to get the kill with the solo Paladin healing, which I've been using on my Shadow Priest on NA every single week, and it works absolutely amazingly. I'll put everything that you need in a link in the description below. Like and subscribe, obviously. See you on the next one. Yo tampoco sabía lo de que se podía usar con los totems del chamán. Pero claro, viendo esto, ya la cosa cambia bastante. O sea que se rompe un poquito el tema de para poder hacerlo con más, menos heals, incluso un tanque, un heal y el resto de DPS, cosa que vas a vaporizar al ALGALON. Claro, es ir probando e ir viendo cuál es la mejor composición con según tu grupo. Y que si no tienes un Shadow Priest, que no pasa nada, que hay más formas de hacerlo. Esto, claro. ¿Cuál es el problema de ALGALON? El problema está en que yo, por ejemplo, no he podido probarlo en 25 porque no he podido tirar mi Mirón en 25. En 10 sí que lo he tirado, pero yo no he tirado todos los bosses a la primera. Es más fácil pegar retries en 10 que en 25, pero aún así tirarlo también es otra cosa, ¿sabes? Y que si vas con pugs o lo que sea te va a costar más incluso. No es un boss accesible, como puedes probar Leviatán durante horas y horas. Y además cuando empiezas a hacer ALGALON solo tienes 1 hora disponible para hacer retries. O sea que como máximo puedes hacer tries 1 hora a la semana. Claro, eso te limita mucho y te limita mucho el tema de los intentos. Pero bueno, aquí se pueden ver cosas más sencillas para poder tirarlo. Qué bien. Y bueno, si te ha gustado que te traiga este vídeo, el vídeo, como habéis visto, pues no es mío, pero os lo he traído yo y lo hemos comentado aquí un poquito. Si os ha gustado, pues te puedes suscribir y darle a like, y también puedes ir al canal de este señor y hacer lo mismo. Y si no, pues no lo hagas. Y ya está. Corten, por favor, corten.